we are going to do the next slot, that is accounts and records. It's a very small area, very small chapter having only two sections, section 35 and section 36. Correct? What is section 30? Angirundha ஆரம்பிக்கு. It's a block of 3 chapters. Sir, tax invoice, debit note, credit note, accounts and records and returns. Correct dana ilya? And the first one, tax invoice, debit note and credit note, comprised of section 31. Tax invoice. Section 32. Prohibition of unauthorized collection of tax. Section 33. Tax should be included in the tax invoice. 34. Debit note and credit note. What is section 35? Accounts and records. What is section 36? Period of retention of accounts and records. What is section 37? Outward supply. 38. Inward supply. 39. Furnishing of returns. Section 40. 41. 42. 43. 44. Annual return. 45. 46. Notice to return defaulters. 47. Late fees. 48. So come to the content. Accounts and records is the target. Section 35. Section 35 classified into, sir, 35 subsection 1. So let 35 subsection 2. 35 subsection 3. 35 subsection 4. 35 subsection 6. 35 subsection 1. List of records. So and place of maintenance of records. அதாவது எது ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், எந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ணணும். So number 1 என்ன, list of records and place of maintenance of records. Repeat once again, list of records. So what is 35 subsection 1? List of records and place of 35 subsection 2. Transporter or operator of warehouse or godown. For example, if you are a transporter, that is goods transport agency, or you are a warehouse or godown operator, who is responsible, where they have to keep the record in some books of accounts. So what is the provisions regarding that? 35 subsection 3. So additional accounts or documents by notified person. 35 subsection 4. Relaxation in manner of maintenance of records. 35 subsection 6. Goods or services not accounted. இத நம்ம டீடைல்டா ஒரு செக்ஷன் ஒரு ஸ்லைடா பார்த்துட்டு வரும்போது we will have a very good idea. Then we will consolidate what is section 35. That will be better. 35 subsection 1 dash of records and place of maintenance of records. எது records maintain பண்ணனும், எங்க maintain பண்ணனும்? Every dash person. So you will be taking registration either under section or under section or under section 25 subsection 3. These are the 3 possible sections under the GST Act. Appo every end person shall keep and maintain at its end place of business as mentioned in the end of certificate of registration a true and correct account of production or manufacture of goods. சொல்ல பார்க்கலாம். அப்ப நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ற குட்ஸோட டீடைல்ஸ் இல்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ண குட்ஸோட டீடைல்ஸ் கரெக்ட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ், அவுட்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆர் டேஷ். நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஷ் ஆஃப் குட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன டாக்ஸ் அவைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன டாக்ஸ் பேயபிள் and such other particulars as may be prescribed. So every NA person shall keep and maintain at his NA place of business. அப்ப எல்லா NA personமே registered personமே அவங்களோட principal place of businessல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்பர் 1, production or manufacture of goods, inward supply of goods or services on both, outward supply of goods or services on both, stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, such other particulars as may be prescribed. So what are the items to be maintained? List of records to be maintained. Number 1, production or manufacture of goods, inward supply of goods or services or both,
outward supply of goods or services on both, stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, such other particulars as may be, repeat once again, production or manufacture of goods, இது பையாட்ட தெரியும் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க சார் production or manufacture of goods, inward supply of goods or services on both, outward supply of goods or services on both, stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, such other particulars as may be. So what is section 35 subsection 1? Where and list of records and place of maintenance of records. And provision sollu, every registered person shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the a true and correct account of production or manufacture of goods, inward supply of goods, outward supply of goods or services on both, stock of goods, input tax credit availed, output tax payable and paid, such other particulars as may be. Some certain definition. So we are having place of business. We are having and we are having principal place of business. We are having so place of business, principal place of business. Sir, place of business na enna? A place from where dash is ordinarily carried on and includes a dash and dash. அப்ப எங்க நீ சாதாரணமா பிசினஸ் பண்றியோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி ல சொல்றதா end of business, or a place where a dash person maintain his end of accounts. எந்த இடத்துல நீ books of accounts maintain பண்றியோ அது உன்னோட sir, a place where a taxable person is engaged in business through a ஒரு ஏஜென்ட் கூட நீ எங்க வச்சு டிரான்சாக்ட் பண்றியோ அது உன்னோட place. அப்ப இத்தனையும் உனக்கு என்னவா இருக்கலாம்? ஆனா இது எல்லாமே principal place of business கிடையாது. Principal place of business means place of specified as the end place of business in the end of registration. அப்ப certificate of registration நீ டிக்ளேர் பண்ற இதுதான் என்னோட place of business னு டிக்ளேர் பண்றேனா அதுதான் principal place of business. Are you ready with me? Sir, இப்போ sir, there more than one place of business is specified in the end of registration. For example, எனக்கு சார் சென்னையிலயும் ANM classes இருக்கு, கோயம்புத்தூர்லயும் ANM class இருக்கு. நான் வந்து என்ன சார் place of business என்ன பண்றேன்னா சர்டிபிகேட்ல டிக்ளேர் பண்றேன்னா accounts relating to each place of business can be kept at such end of businessman place of business. சென்னை related ஆன books of accounts சென்னையில மெயின்டைன் பண்ணோம், கோயம்புத்தூர் related ஆன books of accounts கோயம்புத்தூர்ல மெயின்டைன் பண்ணோம். Are you ready with me? So நீ எத்தனை place of business registrationல சொல்றியோ அந்தந்த place ஓட books of accounts அதே இடத்துல நீ மெயின்டைன் பண்ணனும். That's what 35 subsection N is all about. 1. What is 35 subsection 1? List of records, place of maintenance of such records. எந்தெந்த லிஸ்ட் நான் மெயின்டைன் பண்ணனும், எந்த இடத்துல நான் மெயின்டைன் பண்ணனும். எஸ்ஸனோவா இங்க வா. இன்னும் முடியல, இன்னும் little more. சப் இதெல்லாம் வந்து explanations on the proviso. Records found at என்ன place? அதாவது பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லாம வேற ஏதாவது இடத்துல என்னோட ரிலேட்டடான என்ன பார்த்தாங்கன்னா unless proved otherwise, நீ ப்ரூவ் பண்ணலைனா if any document, register or any books of accounts belonging to a person are found at any premise other than those mentioned in the இப்ப நான் சொல்லிருக்கேன் ANM Classes Jambulingam Streetல தான் இருக்கு நான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் எஸ்ஸனோவா. பட் என்னோட books of accounts மயிலாப்பூர்ல இருந்து கிடைக்குதுன்னா they shall be presumed to be maintained by that said என்ன person. அது யார் மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி, நான் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி அது என்னோட books of accounts தான். Are you ready with me? So now a new question arises. Can the records be maintained in e-records? Tally la maintain panna ad records ஆகுமா? The registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in dash form in such manner as may be prescribed. இப்பதான் நம்ம 35 subsection 1 கம்ப்ளீட் பண்றோம். Are you really with me? Sir, what is the topic in morning? First topic என்ன சொல்ல பார்க்கலாம்? Accounts and records. It's a very small topic. Are you really with me? அது ரொம்ப என்ன சார் அவ்வளவு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஒண்ணுமே கிடையாது. ரிப்பீட் பண்ணி என்ன சார் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இங்க பாரு ரொம்ப சிம்பிள் சார். செக்ஷன் 30 என்ன செக்ஷன் 30? செக்ஷன் 31ல இருந்து இந்த ஸ்லாட் ஆரம்பிக்குது இல்லையா? வாட் இஸ் செக்ஷன் 31? Tax invoice. What is section 32? Prohibition of unauthorized collection of tax. What is section 33? Tax should be
tax invoice. What is section 34? Debit note and credit note. This is a block of 4 section which is NSR dash and dash. Tax invoice, debit note, credit note. Yes or no? Next one, accounts and records, section 35. Accounts and records, section 36. Period of retention of accounts and records. Then return chapter will start. Yes or no? From 37 to 48, that is a target for this week. By today and tomorrow, we'll be completing what NSR, this from 31 to 48 is the target. Hello sir. Adila section 35, நம்ம accounts and records பண்ணிட்டு இருக்கோம். Section 35 classified into many category. இப்போதைக்கு sir section 35 subsection 1 என்னது? List of records and place of maintenance of records. Sir, as a registered person, what are the list of records to be maintained? Where it has to be maintained is answered by sir, every dash person shall keep and maintain at his end place of business as mentioned in the true and correct account of production or manufacture of goods. Sollu pakala. Next one, need add number 2. Inward supply of such goods or services or both. Outward supply of goods or services or both. Stock of goods, input tax payable, output tax payable or paid. Such other particulars as may be. We are having 2 concepts in GST. Number 1, end of place of business, end of business, and sir, place of business generally means the place where you are carrying your business. Yes or no? Sir, place of business means generally you are NSR maintaining your place of business is the place where you are NSR entering transaction with your principal place of business is the place you are mentioned in the sir. If you are having more than business, the one place of business specified in the registration, the books of accounts relating to that place of business should be kept at the respective end of business man place of business. Yes or no? Now, if the records are found in other than principal place of business mentioned in the, it will be assumed that, presumed that it has been maintained by the. And is it possible to maintain the records in e-records way? I am moving into 35 subsection. Transporter, operator or warehouse keeper or godown person, what records or what they are supposed to maintain? Sir, every year or any other place used for dash of goods, irrespective of whether he is a dash person or not, shall maintain records of consignor, consignee and other details of the goods. அப்ப நீ யாரா இருந்தா டிரான்ஸ்போர்ட்டரா இருந்தா, owner or operator of the warehouse or godown இருந்தா, or any other place for end of goods, நீ யாராரு registered person ஆரு unregistered person ஆரு, அதெல்லாம் அங்க மேட்டரே கிடையாது. Since you are dealing with the goods, all the document relating to goods, all the documents relating to goods, consignor, consignee should be properly maintained. Are you really with me? So GST Act is placing the responsibility in the head of the transporter, operator or warehouse keeper or godown person to maintain the books of accounts, because section 35 is general of 35 subsection 1 is list of accounts to be maintained and the place of accounts to be maintained. 35 subsection 2 is talking special category of transporter, operator or owner or operator of warehouse or godown or any other place used for, irrespective of whether he is a, shall maintain records of consignor, consignee or other relevant details of the goods. Appreciate pandriyani. Next one, 35 subsection 3, additional accounts of document by any person. Actually, as per 35 subsection 1, we are having list of documents to maintain. These are general list of documents. Number 1, production or manufacture of goods. முதல்ல produce பண்ற. Number 2, அதுக்கு எனக்கு raw material வேணும். Inward supply of goods or service or both. இப்போ நான் finished goods மாத்திட்டனா, then outward supply of goods or service or both. அப்ப நான் produce பண்ணிருக்கேன். produce பண்றதுக்கு raw material purchase பண்ணிருக்கேன். purchase பண்ணி finished goods மாத்தி sale பண்ணிருக்கேன். அப்ப stock மிச்சம் வரும்.
Yes sir. Next one. Stock of goods. Correct ah? Na purchase பண்ணும்போது என்ன tax வரும்? ITC related வரும். Sale பண்ணும்போது output tax paid or payable வரும். Yes sir. No. What's the last item? Any other LSR thing related subscribe. So this way you can connect the what are the list of sir, those list of records are general books of accounts has to be maintained by every person. Yes or no? Yes sir. But as per section 35 subsection 3, additional accounts or documents by any person. Sir, if the assessee is a notified person, then government will say that in addition to those 7 list of accounts, you are additionally liable to maintain. The commissioner may notify a class of any person to maintain additional accounts or document for such purpose as may be specified therein. Are you really with me? Sir, ipo 35 subsection 1 lists the records to be maintained and the place where those records has to be maintained. 35 subsection 2 is the special responsibility of the transporter, owner or operator of warehouse or godown or any other place where you are keeping the goods. You may be a dash person. But the details regarding the consignor, consignee and the details regarding the goods has to be compulsory maintained. Paka. 35 subsection 3 is saying that in addition to the list what is prescribed in 35 subsection 1, we may ask you to maintain additional records by notified persons. 35 subsection 4 is saying that for special category of people, we may give relaxation that don't even maintain 35 subsection 1 records. 35 subsection 3 என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இல்லாம 35 subsection 4 என்ன சொல்றாங்கன்னா relaxation கொடுப்பாங்க. Relaxation manner of maintenance of any records where the commissioner consider any class of any person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with this section, he may for reason to be in writing permit such class of person to maintain accounts in such manner as may be prescribed. Commissioner ku feel ஆகுது ஒரு particular class of என்ன personனால taxable personனால நம்ம 35 subsection 1ல சொன்ன books of accounts maintain பண்ண முடியாதுன்னா he is having the power to pass an order stating that you need not maintain particular books of accounts or full books of accounts for a particular period. இந்த மாதிரி கமிஷனருக்கு என்ன சார் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்றதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு. எஸ் ஆர் நோவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் 35 subsection 6, goods or services not இங்க பாரு subject to the provisions of section 17 subsection 5 clause H block credit. clause H loss or sorry ஹைட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்கேன் நான். ஹைட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் ஸ்டாலன் அது 5 விஷயம் இருந்துச்சு. ரிட்டர்ன் ஆஃப் gift, free sample, revision, provision, right? Subject to the provision of section 17 subsection 5 clause H, that is any credit where a registered person fails to accounts for NSR goods or service or both in accordance with அப்ப 35 subsection 1ங்கற section தானே list of maintained at the principal place of business. நீ வந்து உனக்கு ஒரு goods அதுல தானே inward supply இருக்குல்ல, அதுல தானே நீ வந்து purchase பண்ணத ரெக்கார்ட் பண்ணல, இல்ல சேல் பண்ணத என்ன பண்ணல. Where a registered person fails to account for goods, service or both in accordance with 35 subsection 1, the PO shall determine the amount of N payable on goods or service or both as if they had been supplied by such person and the provisions of dash and dash 74 as the case may be shall mutatis apply in determination of such tax. That means நீ ஒரு என்ன சார் குட்ஸ் வந்ததையோ குட்ஸ் போனதையோ என்ன பண்ணலைனா ரெக்கார்ட் பண்ணலைனா it will be treated as என்ன சார் amount of tax payable as if they have such person. That means will be treated as deemed supply. அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு. யார் சப்ளை பண்ண மாதிரி
registered person supply பண்ண மாதிரி அதுக்கு நீ என்ன கட்டியாகும்? அந்த டாக்ஸை நாங்க 73/74 என்ன பண்ணுவோம்? அதனால ப்ராப்பரா நீ வந்த குட்ஸையும் போன குட்ஸையும் என்ன பண்ணு? இங்க பாரு, subject to the provisions of section 17 subsection 1. சார் லாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாலன் குட்ஸ்னா நம்மளால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் subject to. அதனால நீ ரெக்கார்ட் பண்ணல பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். பட் where a registered person fails to account for dash goods or service or both in accordance with the PO shall determine the amount of NA payable on goods or service or both as if they are being supplied by such a person, and the provisions of 73 and 74 as there shall mutatis apply in determination of such a tax. That's it with regard to 35. There are only with section and section. Are you really with me? So shall we have a quick recall of section 35? Yeah. What starting learn? What is section 35? Accounts and records. Yes. Section 35, section wise, classified how many category? 35 subsection 1, 35 subsection 2, 35 subsection 3, 35 subsection 4, 35 subsection 6. Yes or no? 5 illa ipo 6. 35 subsection 1 enna sollu? What are the list of records to be maintained? What is the place of maintenance of such list of records? What is 35 subsection 2? Responsibility for transporter, owner or operator of. Okay, man. Go down. Or any other place where goods are stored. 35 subsection 3. We may ask you to maintain additional records by notified person. For notified persons. What is 35 subsection 4? We may provide relaxation in the manner of maintenance of records. 35 subsection 6. If you are not recording the goods or services, then it is deemed as supply, and the tax payable will be recovered as per section 73, subsection 73 or 74. Yes or no, man? Yes, sir. Sir, what is 35 subsection 1? What are the list of records to be maintained? Number 1, production or manufacture of goods, inward supply of goods or service or both, outward supply of goods or service or both, stock of goods, input tax credit avoid, output tax payable and paid, such other particulars as may be prescribed. Okay. Where these things has to be maintained? Every registered person shall keep and maintain at his, as mentioned in the a true and correct account of 7 list of records. Yes or no? You may have dash and a dash, but where you have to maintain? Principal place of business is a place where you have mentioned in the. Are you really with me? If you are having multiple places of business which has been mentioned in the registration, sir, that NSR books of accounts, that places, that places, that books of accounts. Yes or no? And then the books of accounts maintain pannirom pakava. Sir, if records relating to a taxable person has been found from any other place, it will be deemed that the taxable person has maintain such books of accounts. Is it possible to maintain the records in E? Yes, sir. It is possible to maintain the records in E form. Sir, section 35 subsection 2 cast a responsibility in the head of the transporter or operator, owner or operator of the, or any other place where goods are stored. Those people has to compulsory liable to maintain details relating to consignor, consignee and the goods. Yes or no? Sir, in addition to the documents which are listed under 35 subsection 1 for specified category of persons, the commissioner may specify under 35 subsection 3 to maintain NSR document. Or if the commissioner feeling that for a particular category of persons, sir, he want to relax the manner in which books of accounts has been maintained, he can pass an order stating that NSR giving relaxation for such people as Sanova. And 35 subsection 6, sir, if you are not recording the goods or services in the end of accounts, books of accounts, then it will be treated as NS supply, and the tax relating to such supply will be recovered either under section 73 or 74. That's it with regard to 35. என்னது எதெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்,
எங்க மெயின்டைன் பண்ணணும், யாரெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இந்த லிஸ்ட்ல ஜெனரல் லிஸ்ட் இல்லாம அடிஷனல் லிஸ்ட் ஏதாவது வருமா, இந்த ஜெனரல் லிஸ்ட்ல ஏதாவது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருந்தா என்ன கான்சிக்வென்சஸ். This is a package of section. I'm moving to section 36, period of end of accounts. எத்தனை காலத்துக்கு அந்த books of accounts எடுத்து வைக்கணும், period of retention of every end of person required to dash and dash books of accounts or in accordance with the provisions of அப்ப 35 subsection 1ல சொன்ன list of records shall retain them until the expiry of எத்தனை மாசம், 72 months, until the expiry of from the due date of furnishing the annual return for the year pertaining to such accounts and records. That means, sir, what is our financial year? 22-23 னு எடுத்துக்கோ. 22-23 ஓட section 44 annual return 22-23 லே ஃபைல் பண்ண முடியுமா இல்ல அடுத்த வருஷம் ஆகணுமா? ஏன்னா மார்ச் முடியாம நம்மளால ஃபைல் பண்ண முடியாது. What is the due date for filing the annual accounts? 31st December. அதாவது மார்ச் முடிச்சு ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், இத்தனை மாசம் பிரீத்திங் ஸ்பேஸ். அப்ப 31st December 2023 is the last date to furnish the annual return for financial year 22-23. Repeat, continue. அந்த 31st எதுல இருந்து, டிசம்பர்ல இருந்து 72 months போடும். எத்தனை மாசம்? basically 6 years. அப்ப 72 months போட்டேனா 6 year போட்டேனா 31st December 2023 நிக்கிறியா? அப்போ 24, 25, 26, 27, 28, 29. அப்ப 31, 12, 2029 வரைக்கும் எந்த வருஷத்தோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் வைக்கணும்? Are you really with me? அப்ப பேசிக்கா சொல்லணும்னா சார் முதல்ல எந்த வருஷத்தோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் பாருங்க. எந்த வருஷத்தோட இது? அதோட டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பாருங்க. 31st December 2000. அதுல இருந்து எத்தனை வருஷம்? ஆனா அவன் என்னன்னு சொல்லல, 6 வருஷம் சொல்லல. 6 வருஷம் 0 மார்க் போட்டுருவாங்க. 72. ஏன் சார் 6 வருஷம் சொல்லாம எந்த செக்ஷன்ல சார் நீ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு? அது எத்தனை காலம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொன்னது? 36 ஓட டபுள். அப்ப 72 தான் சொல்லி அவன் ஆக்ட்ல. அதனாலே செக்ஷன் 72 சொல்லியிருக்கான். ஏன்னா செக்ஷன் 36 is the period of retention of NSR accounts. It has to be maintained for எத்தனை மாசம்? இனிமா இருக்காது. 72 months from the due date of NSR furnishing the annual return, annual return. Are you really with me? Sir, this is little important. ஏன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. யாரு? Accounts and records. Second chapter will comes to an end. This may be tested in examination. Period of retention in case of books of accounts pertaining to an appeal. This is proviso to section 36. Another? General books of accounts has to be maintained for a period of 72 months from the due date of furnishing the annual return. எத்தனை வருஷம்? 6 years basic. இதுக்கு இடையில நீ ஏதாவது ஒரு வருஷம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்பீல்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி எதுக்கு எடுத்துட்டு போனேனா அப்ப எத்தனை வருஷம் நீ மெயின்டைன் பண்ணணும்? If a dash was is a dash to an appeal or revision or any other proceedings before any authority or an tribunal or court is under investigation for an offense or penalty. அதாவது நம்ம அப்பீலுக்கு போயிருக்கோம், இல்லைனா ரிவிஷனுக்கு போயிருக்கோம், இல்ல நம்மளோட கேஸ் வந்து அப்பலட் ட்ரைபியூனல்ல நிக்குது, இல்லைனா கோர்ட்ல நிக்குது. ஹலோ சார். And for the purpose of investigation for an offense or an act, he shall retain an accounts pertaining to subject matter of such appeal for period of எத்தனை year? 1 year. After the dash disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation. இப்ப அப்பீல் முடிஞ்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு
appellate proceedings முடிஞ்சு revisionary proceedings முடிஞ்சு எத்தனை இயர்? ஒரு வருஷம் நீ books of accounts எடுத்து வைக்கணும். முடிச்சிட்டு ஒரு வருஷம். சார் period of after final disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation. என்ன appreciate பண்றியா? இல்லனா old time limit. என்ன general time limit? Period of 72 months from the due date of filing of for the year pertaining to such accounts and records whichever is later. அப்ப general time period of 72 months from the due date of furnishing the annual return under section 44 or 1 year after the final disposal of the appeal or revision. Adha okay, appeal or revision whichever is, that's it. So general appeal appo time limit for retention of classified into general case, appeal case. General case is 72 months from the due date of furnishing the annual return. That's it, game over. Sir, 1 year from the disposal of the appeal or revision or 72 months from the due date of NSR annual return, whichever is earlier, later, whichever is later, is the period of retention of. That's it. We are done with section dash and dash. What is section 31? What is section 32? What is section 33? What is section 34? What is section 35? What is section 36? Actually, out of 3 chapters, we have done with 2 chapters. Yes, sir. Sir, I will be giving you, is the accounts and records available in the book? Provision book la paru, accounts and records irka paru. 35, 36 irka? Illa. I will give 15 minutes time, more, so much, என்ன சார் 15 minutesங்கிறது ரொம்ப அதிகம். இருந்தாலும் நீ எடுத்துக்கோ, தெளிவா அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் என்ன சார் நீ போட்டுரு, டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறேன். ரைட், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வா, 35 சப்செக்ஷன் 1ல இருந்து தெளிவா படி அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஒத்துக்கிறேன். After this, I will give you an overview of returns for today. Tomorrow we will have a revision of tax invoice, debit note, credit note, accounts and records and returns. I சொல்றேன் என்ன புரியுதா? And tomorrow we will be having an extended session like as normal. Instead of 2:30 to 8:30, we will be having 7 to 1. Morning எத்தனை மணில இருந்து? 7 மணில இருந்து 7 to 1 நைட் இல்ல. காலைல 7 to 1 we will finish it off. Because nothing from Monday onwards, IDT full-fledged day classes are going to start. அப்போ afternoon நீ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன்னா மண்டே காலையில் வர்றவங்களுக்கு வரலாம், வராதவங்களுக்கு நான் வருவேன். அப்போ என்னால் என்ன மண்டேலேருந்து காரியங்கள் விஷயங்கள் போகலாம். 15 minutes is a target. போட்டுக்கோ. ரெக்கார்டிங் பிரேக்.